심지어 탐지게 돼도 또 잘라나면가 양 저게 산지 고바를 주지 신내자 더와차 뒤에도 담비 취해서 무슨 년이 그런 근주 리반나 리반사를 셈바슈 다 강원 셈바집에 담비 취하기 섬지다 가슴 어떤랑도 가슴 아직 다직 직 신내다 하동도 되어 유비다 섬수비와 섬디기 님주다 수면님 주세는 가슴 녀도 고디 가슴 다 녀도 아니 뒤엔지다 그 가슴 아니 무슨 제시 잡사와래 니시다 이제 뒤엔지 니도 troops 와다 니도 오니데 와다 디 제시 좀다 디리 다 삼대기 무시 사 삼대기 무시 시도라 무슨 말 제시 슈이스. So please begin cultivating a motivation for listening to this profound, precious Dharma, that you will, your act of listening to the Dharma is for the sake of all mother sentient beings, limitless as space, and for their benefit to attain the precious state of complete enlightenment. So where we were last week was talking about this topic, which is related to our main topic of serenity and insight, or shamatha and vipassana. And that topic is about the concentrations, the access concentrations, and also the actual concentrations, and the meditative stabilizations, as well as the formless realm meditation states. So last week we covered the access concentrations, where we had 6 actual access concentrations that really count as the genuine ones, as well as the 7 types of access concentration attention. 어둑 전에다 지당 삼대기 님죽시 세지다 디 소외에 가서 님죽 삼대기 님죽 시모도 지기 님죽마샤요 말봐 다디 마샤고 근전대한테 하고는 버려서 가서나 다 삼대기 님죽 시샤에 대 근전 가르쳐서나 아니 지금 삼대기 님죽 세대 아니 지금 믿은죠 아니 쌤다 주비 다 딘데기 동에 다 가서 소화지 다 딘데지 다 시비치도 녀마시고자 강원팀이 지 가슴에 시와치 믿은 초들아 나바 시청이 와레스 강도 깨발림 믿으니 감내와 어슨 디니 삼대기 내들아 니 시청이 와레스 디찬이 아니 삼대기 민주 시샤와레스 삼대기 민주 나와면도 시모도 샤모도 가리는 삼바이는 근전티레스 다 믿은 초 와시 디니 가슴에 삼대기 민주로 이들와 관계다 시와치에게 믿은 초 시청이 와서는 소화들아 지당 나요와 소화디니 동해당 아니 대와 소화 이미대당 이대 소화 당님스는 나요와나니 다 소화 시디라 와 소화 당님들아 아니 잡아두지 동해상 뒤 지딘 빌람지 다 가서는 직들아 차대 진이고 말이상 아니 삼대 나와 매비 괜찮디 소화 당님라 잡아다 제지 지딘 남에서 딘다디 삼대의 님주디 아니 지딘 바당 지딘에 대비 니가 기타 지 냠솔레진 단다 지딘비디니 딘데베다지 소화 순항치에게 소화 당님을 순항기다 님이 따투리면서 아니 삼대가요 말이스 다 소화 시디나니 아니 소화 아니 가스나 이미데라 아니 라발라 차바 지 차제 제가 지라 삼대 담민주 아니 소화 동네라 아들 소화 동네라 차바다 차바 소화 동네라 발라더니 차바다 차바 지비셔니 아니 삼대 이빈주 아니 가래 소화 이대가 잡아다 제지 전에 3대 수비민주 소화 대화라 자주 제비 전에 3대 12민주 그서도 디시 샤고 전티레스 다 소화 당님라 아니 지디밀람기 차대지 두 말이 소화 당님도 잡아두지 동아래 잡아두지 동아들라 아니 집에 아니 미단도 된 집에 눈에 뿌리고 있습니다 디 아니 지 집을 납됐다 보니 두지 동아 뿌리 있습니다 주주 첨보 공배 잡아두지 동아라 님이다 두인데 다 수수기 요 말이 내장 3대 민주가 와지 미리 교선 디레스 어디 직접시 잡아 네, 고른데 연계 송동다 상태는 당보 3대 당보디 소화 이미 되어라 이미들 잡아주지 아니 3대 니와디 소화 동을 잡아주지 3대 수바디 소화 이대라 잡지 3대 시와디 소화 대화라 잡아주지 네, 그것은 무슨 등야나
다 디무르와 다 동행디 그런 동행이랑 시발랑 거랑 주 삼노디 다 대화 삼 걸고 걸어와 그 내주로 동행이랑 시 어디. So then we may have the question arise, the doubt arise, why are there 4 concentrations? For this term in Tibetan is Nyomjuk. Sometimes it appears as equilibriums, sometimes it appears as in translation as equilibrium, sometimes it is absorption, sometimes it is absorption. So why are there 4 absorptions or equilibrium states? So the reason is because there's 4 feelings that they act to free us from attachment to those 4 feelings. There are actually 5 types of feeling. And again, here feeling also could be rendered as simply affect. It's 5 different types of affect states. So pleasure, displeasure, mental pleasure, mental displeasure, and then equanimity. So the 5th is equanimity, but because the worldly paths or ordinary paths are not able to, then we only then that's why we have these 4 types of equilibrium or absorption states, because they are shared with both worldly paths as well as transcendental paths or ordinary as well as extraordinary. So we have the order of the paths counteracting the attachment to the feelings in this way. The first concentration or the first meditative stabilization, the first dhyana, you could say, or jhana, it eliminates attachment to displeasure. Then the second dhyana, meditative stabilization, eliminates attachment to mental displeasure. Then the third eliminates attachment to pleasure. The fourth eliminates attachment to mental pleasure. And that's the order and how they eliminate attachment. In order to eliminate attachment to equanimity, one actually needs to have an Arya path or a transcendental path. This is because that is the feeling of equanimity is pervasive conditioned suffering, and it's only able to be recognized as having faults or being disadvantageous by an Arya being, someone who has attained the transcendental path. 다 가스나지 강한 니보 대사기 무등쇼라 시장에 왔지 다 강도 개발림비 수건비 내들라요 아니 시장에 말이었어 시디변화 가리래서는 3대 당부 민주 아니 충동 친수 고발라 때문에 아니 지 3대 당부 내 가스나 창리 성바되는 된 상진선 티수 3대 니비 민주 충동 친수 염설랑 발라 때문에 아니 여기 개발 대사게 되니 계중 세메 계계스 다 3대 순비 민주 충동 친수 염설랑 발라 때문에 아니 요중 세메 계계스 다 3대 12대 민주 충전 친수 염설랑 발라 때문에 다 개와치마 가리게 왔으나 다 지금 미체와 지미 소남게 지부체와스 독신이 다 지금 교민주기 다 3대 59 말라 때문에 개발내사기 수감이 내들라요 소수주기 내들라 주니 다 내지던 수감들이 죽든수 거라 나니 타마 3대 12 내들라 파비 내가요 들라 다 3대 빼곰세지와 3대 12 사체의 상면이 빼는 고매게 간다 3대 12 고매에 다가를 들라 개발인데 파바모도요 말 수수주기 내 개발내서들라 내 주니 수감이 내 주니 되고 그래서 어두이 온도 현상 강도 개발림이 내가 온도 전에 시장이 말이야 강한 바 년부터서 밑에 줄어 시장이 완성 3대기 님들을 시샤고 주는 뒤에서 So I'll just take one moment to look up the list of the different realms that are attained when one meditates on these 4 absorptions.
So I'm looking in the dictionary. It doesn't actually list them all. It just says that they're the 17 anyway. So I don't have the list, but I apologize for that. But there's also another reason why there are 4 is because it's by meditating on these 4 concentrations, on these 4 absorption states. The first concentration and the small, middling, and the great stages of it, as well as the second, third, fourth, each have small, middling, and great stages. And it's by the practice of meditating on those jhanas, those absorptions, meditative concentrations, that one attains these 17 different types of rebirths in the different form realm states, form realm existences. And 주변난이로와 네 타망가지로와 기 파바모도 수수지오기마 수수지오기에들 준이레스 So out of these 17, 12 of them are available for ordinary beings to take birth in, and the last 5 of them are it's only possible for an Arya being, superior being, to take birth in those states. 나 누구신가? 어딘가 디가나서 신의 인지기 심 토병도 컴고미심 다 감들 토병고 다디 컴고미심들라 아니 되발라 님이 따게 천내 샤변하니 수검 있음데 아니 수검라 때니 님이 따게 있음 정도 제와 있는 수맥이 있음 뒤인두전에다 신의다 하동세디 토변도 컴고미심도 말이 강사디 가나서 되발 되네 곰점이 신의 토변도 다 컴고미심도 같이하고 그래서 이제는 다 컴고미심 신의 나라 노스니 타부 예도 뒤인디 직도 다 예도 뒤인디 되발라 님이 가진 따당디 슈사래 다 디젤라더니 지금 삼대 무시시 세디더니 님이 아니 되발라더니 가스나 세보 운주 왔다 왔디 되발라 차비 차보 운주 왔디 아니 지 시차도 아니 삼대 무시 세디디 토고 디 삼대 토고 무시 세디레스 So we again have the process of meditating on serenity, on shamatha, and once we attain that, then we attain what's called the mind of the upper realms, And when we are going through these meditations and we have states of concentration, we start again with eliminating or recognizing the faults of the desire realm. And that's what allows us to, again, first develop the 7 types of access concentration attentions. And these again lead to the first actual concentration of the first actual concentration of the first meditative stabilization. So we had the process, and then once we attain the 4 of the meditative stabilizations and we observe or recognize the faults of those, then that's when one can go and realize and attain the formless realm meditation states. And again, it all comes down to starts with recognizing the faults and of the desire realm and abandoning the attachment to the desire realm that allows the attainment of the actual concentrations. And this is really the actual concentration of the first meditative stabilization is attained when you've eliminated all the manifest attachment to the desire realm. tindiweta samdegi tini mushitilayang ani jikdenbi samdegi ani jikdeni tibi samdeyes ni tyongores penadina lishi sitinala nibala sum jikdenba ta jikdene deba ta tedagi namba cheba usun tango jikdenbi ani samdeyna tini jikdeni tibi samdeyes ni tyongedwas. And again, once we have the the actual concentration of the meditative concentrations, there's both worldly versions as well as otherworldly, or these are, I'll just use that phrasing from now on, but just know that sometimes it's called the ordinary
or actually in the written text, it's written as ordinary and extraordinary. So I'll use that phrasing. Other translations say worldly versus transcendental. So those mean the same things. And you have this outline. If you have the text for today's class, outline section 2, what exactly is attained? This has 3 parts: ordinary paths, extraordinary paths, and an investigation of different presentations of them. 어떻게 전에 다 지된베드니 섬데님 주 소수 교회다 섬데 어님 주보다 딜라양 아니 람 슈비 내가다 람도 마슈비 내가 니가 연구하겠어 다 뒤에 딘데 지된 다 님주 딜라양 님주 니몬제다 님주 타바와스 니 연구하겠어 디디나데 님주 니몬제다 님주 타바와스 니 송도와스. And so that's another way of saying that, is that we have certain instances of these actual concentrations where there's the being who attains them is on a path, or they are a path, and then other ones where the being who attains them is not on a path. And we also have this division here where it says the afflicted, it says this, the very next sentence, the first has 2 parts, afflictive and cleansed. So those are the 2 types. 어다 디네스는 다 님주 님몬제 세데 가서 지단 님주 체니바 마데 이나 콜라 님주 님몬제들 님주 님다와데 가서나 님주 님몬제인데 아니 가서나 님주 그런게 다 선대공 시무도 균네 아니 마 아니 코마 지금 진다디 님몬시고 강로다 총리들 마 도연디 아니 님주 뭐디 봐 주도 지거서 님주 제균이 비찬네 아니 콜라 님주 님몬제스네 민다르에 생자디 마 냠바치게 선대공 무시죠와 선대공 무시디 선대무시 시부 강원다 마 냠바 지행기 아니 니몬텔라요 니모시 이다 삽진나이나 강기 니몬바체위시 강기 강원 니몬바체와시 강기 니몬바체와 지다 니몬바체와 있습니다. 수동 지시제기도 하면서 디망의 지시 수행이 있어. And when we talk about the afflictive ordinary paths, here in ordinary paths, so the afflictive ordinary paths, or the meditative absorptions, are actually they're not genuine meditative absorptions. And this is because it's a state where one has actualized a meditative absorption, but then by the power of afflictions, it's degenerated. So it's the purity of it has faded away. And when we get into it, there are 4 types of afflictions which act to do this, to make our equilibrium state or our absorption state impure and degenerate. And that's where we're going to cover it right now. And again, looking back to the outline, we have afflictive ordinary paths. You should understand this through 3 topics: the site on which the afflictions operate, dharmas that make them afflictive, and how they make them afflictive. 다디 님주 섬대용 무시디 마 냠메디 께 딜라데니 니모시 숭고레스 니모지당도 잔유 추여를 디나라 아니 되자 공로가게 마리바 태존이 뭐지 다와니 뭐지 잔유 추나니 아니 지 공로디 감고마로 요 말이 수공다 수메라 공로 요 말이 다신다 되자당 나게당 마리바당 아니 지 태존 다와요래 이내 태존도 냠메기 귤라디 이러고도 그 태존도 손년도 줘봐 다 마리베 다 총전도 저기 대중도 또 말이 받아 총전도 좋아지 막이 올라 내고 인도산이 감 고마라 공도 매와 대한지 캐나야 보. 감 고마라 공도 매와 되거스나 공도서 이제들아 말한도다 군이 날선데 우고 세줘래 배나란도 지 디고로 왔다 배나 말아 네바 체도 체바주도스 봐 아니 니 잘라드니고 펜 도구도 펜 니마 펜 토샤 니 잘라 된다 펜 도구도 몽반에 펜 도사르스 양 지가리래 년년라 아니 그 너바 지기도 아니 너바 되는 지기도 몽반에 체살했습니다. 딘데기 다가들 단위 밤마수나 비비 아니 예와디 감고말라 수곰다 수면에서 감고말라 된 공도면서 공도기 또기 아니 삼대우시 냐바디 요 말이스 공도가 게요 말이스 오틴적지 And when we talk about the afflictions making our equilibrium or meditative stabilization degenerate, which ones are included? Well, we have 6 root afflictions. And so we take away
anger, because anger is not present at all in the upper realms, either the form or formless realms. And then when we look at afflictive doubt, it doesn't actually come together with any of the absorption states. It can act as a cause to make them degenerate, but since it doesn't actually come together in the same mind, it's not an accompanying mental factor in those minds. That one also isn't included. So we have four. We're left with four of the afflictions, which can be these kinds of afflictive ordinary paths, or be part of them. So why is kongzhou? Anger? Why is anger not present in the form and formless realms? Because the conditions for anger to arise are observing any of nine entities, nine types of anger objects. And when we look at those, we have the three related to ourselves, three related to our enemies, three related to our friends. So related to ourselves, we can have the thought, I was harmed, I will be harmed, or so it's just in terms of the three time frames, present, past, future. So I've been harmed, I am being harmed, I will be harmed. Those give rise to anger. Related to people we dislike or enemies, we have someone help them, someone is helping them, someone will help them. And then in relation to people we like or friends, or close ones, we have the thoughts they're being harmed, they will be harmed, and they have been harmed. So those are the three things which give rise to anger. And because nine things which give rise to anger, and because we don't observe or engage with those objects in the upper realms, then we don't have anger. 뭐 단위 파모스 여거지요 말 그래서 단위 파모스인데 세 코에네면 세당 코에당 강박해지고 수수수 왜 게임인데 유역이라고 신지 세 something 세 진짜 공기들이 세 근데 다단위 세디요 말이었어. So I just asked him out of my own interest to know why you don't have those nine types of causes of anger in the form and formless realms, and it's because the form and formless realms, all the substances of things like food and abodes and this is that you are all of the nature of light. There's no course or kind of no ordinary food or places to live, or so there's no idea, no way of making division between friend, enemy, and people harming you and whatnot, because those are all two course for those types of concentration states. So they you don't think of them or observe them. 어떻게 이미 교제된다 리시스리나 대수가 지름지기 산윤능기 나네 콩초와 때 뒤니 감고만 셈만 내배수 대나 디블라 룬도 마데미 세바 따와 나게 마리바 시이나 스탄 섬디무시만 냠게디 세바 되자 따와 따와들다 가지제 따바다미 따와당 양 녹타 어딘데기다 따와 아니 나게 마리바 시 두냐 바치가 티바디 군두 파바통의 군두나라 군두레 누모베 치다보시나스 룬도 마데베 짜와시고 세바 따와 나게 마리바 셰바 따로 소다 디수도 하스입니다. And we'll read through the text. Again, this is Tsongkhapa's Golden Garland of Eloquence. And here it says, Dharmas that make them afflictive. Of the root afflictions, you exclude anger, because there is none in an upper realm mind. Hence, they are obscured, but neutral, craving, view, pride, and ignorance, as they are found on the two form and formless realm upper levels. And those, again, are what make one's meditative absorption degenerate. These are those four afflictions. And then we have a quote from Arya Asanga's Compendium of Knowledge. Question, what makes them afflictive? Response, neutral, fundamental state, craving, view, pride, and ignorance. 어둑지니다 단 누모가기 또 삼등무시디 많이 양그레스인데 칼리스 양그레스나 아니
배나 삼탕부 삼등무시 톱사요도 다 삼등무시는 되자 마세바 삼등무시기 대위 원기 되자디 온게 세바이 되자야 게운디 양디 삼등무시기 되는 되자다 봐 총된 거인데 양 삼등무시 냠이 찍시 양 나게 양 tin데 되자 매장 양 나게 옆에는 삼등무시 톱인데 왔다 딘데 님주디 말아모도 톱마서 신나라 톱이요 막 나게 게운디 아니 삼등무시 주인치마디 오늘 양 맞게도 총도 총도 양 냠이지 다나신 아니 지 삼등무시 토가 때네 아니 오늘 개왕 아마 증행이다 치마 증행이 무엇이든지 또 왠지 아니 개왕 아마 당 치마 통인데 다양 나 개왕에 말아도 치마라도 수도 나디 딱 봤다면 뭐지 양 근데 lok다지 되고 그랬어 뭐야 뒤다 총도 저기 양 삼등무시 많이 냠도지 아니 다나신 아니 삼등무시디 아니 양 탈람이나미나 페제 탈람이 있어서 람도 따비더니요 딘데 왜더니 가서는 이 남에서 말이도 뭔가 여러 다 총대도 조인데 어디 딘데 냠그래 했습니다. 그랬는데 디시 스리나 예수도와 다도 임주 대다 냠바를 샤바는 대라 되자기네 응아를 개와 이제 친 유모다 총대도 총받대 받아 지신도 대동 토바는 다기디 토비 신기 민무시 칭바마게가 된바다 대토바는 람당 람님이 뭔가 튀디 타바 많이 봐 많이 쳇냠바 타바 탈람 이발로 도디 태준수는 대단 대바 말이 봐 윤주 대라 때는 무식이 무기 치미타고 봐 통에 지딘 속 lokpatawa kiwa tedan tema sungawu suda nyamdandi dinesre suda. Now we have those four afflictions which cause the equilibriums and the meditative concentrations to degenerate. So how do they cause them to degenerate? Well, we have, for those four different afflictions, we can give examples like after someone's attained the actual concentration, say of the first meditative stabilization, then there's pleasure there, so they might generate craving for that, and so you have attachment, craving arise. Then someone might attain the actual concentration and have the thought, oh, I'm the only one that's attained this, no one else in the world has attained this, and then pride arises. Then you might have some memory of past lives, future, or a vision, foreknowledge of future lives, and have the wrong view arise that I must be permanent because you have this, whole memory and understanding of the past and future and think you're permanent. Also, you might have ignorance arise in relation to thinking, well, this experience of the actual concentration, it might be the actual path to liberation. This might be a liberated path, or a path of liberation itself, and give rise to the ignorance that thinks that this worldly ordinary path is a liberating path. 다 삼등 것이 톱니야 다 때문도 와다 만냠여에 와디 다 대냠단디 송도 다 디인정 다 되게 다 어디 디벌로 양직 통주들 다 등에 지시 So, and again, I also read the text, I apologize, I didn't read it. How they make them afflictive. When meditators are in equipoise in those cleansed absorptions, they feel attachment for them. And what were earlier wholesome later come to have the concordant affliction of craving. Similarly, associated pride happens when they attain them and get conceited, thinking they have reached there, but others have not. These associated types of ignorance happen when they attain them and through the force of confusion about what is and is not the path, think, these must be the path of freedom, or where they are paths of freedom, suspect that they are not. And associated wrong views happen when, based on those absorptions, they see certain earlier and later limits with their direct knowledges and begin to entertain the view that the universe is permanent, and so on. 다 삼등 무시디라 되니 만냠에기 다 지당 냠단디 강아시와치 다 삼등 무시 코랑라 아니 간데 다 망석이 예와 친나 간데 그랬으나 삼등 무시 톱니 만냠 그거들아 냠비 진지 가스나 삼등 무시 라니 가스나 지 냠바 차드이스 티니야 무투니 삼등 당부 무시니 삼등 뒤주라 무투니 게인들아 네바 차드이스 와 다른 삼등 당부 무시지라 삼등 니비 무시가 야 개발 야 그거들아 아니 개발 차드이스 양 삼등 무시 코란 제라 아니 양지 남콩마
아니 배 상맥이 람틴의 톡인다 이제 차도 있습니다. 삼등 무시 코로나 아니 예와 시지고래 스티제바디 다들 대대시 쓰리나라 근데 제라디 Geshe the Ewa Ganesh Dagere? 삼등 무시들아 시 냠바 차드윈스의 마 냠종의 직 야 만냠장 무투니 삼등 당부 무시고 있는 삼등 당부 무시 무투니 마종에 니가 있는 니가 수마 있는 마종의 종인지 딜을 내바 차드윈 삼등 다음 집 개발 차트에서다 삼매 당무시 뒤지 제라더니 삼진 200무시 뒤지라 20무시야 도게죠. 딜라 개발 차트나 야야 삼진무시 그 제라더니 파글럼이 있다. 삼진 문주로 삼매 뒤무도 중에다가 예제 차트 무슨 나베는 슈니 알고가 되도 쓰지나 텔라스 에나 냠바당 네바당 개발당 예제 차트시 여기 저래 다바 냠바 차트에서 남시 시에 대다지 받다 랑기 주도수 랑시 니무당 랑당 공시 타보와당 상메 람께와 지수 튜바는데 오 니몬께다 랑사나시 공다삼에 제도바티 시즈라 공간 매배 개발 차도 돌아 시는 시간을 자루 소두신다 아니 냠바차도 네바차도 개발차도 예제차도디 삼등 무시 시간이 요래스 뭐와 다 수매 당고 수명도 지야 수명 무시라 가리요 말했으나 오늘 개발차도요 말 삼년 수미 배나 시즌 무시죠로 수명 시즌 무시 공라야 무시 신다지 샤이메로 완자 개발차도요 말 신다 수도 요래스 다 시즌 무시 마도비 아니 삼대 무시 시당 수명 무시 숨들아 아니 디시시시 예와 샤이와 지과레스 So we have that. So that was what we just went over. That was covering how the afflictions make our meditative stabilization degenerate. Now, what about the actual meditative stabilizations, the actual concentrations of the meditative stabilizations? So there's 4 different types of them, and each of the 4 of the meditative concentrations, as well as the 4 of the formless realm states, have these 4. So what are they? They're found in the text a couple pages down, where it says they are subdivided. It's at the top of the first paragraph of, I guess, 2 pages down from where we just left off. And it's where it says they are subdivided into 4 ordinary cleanse paths that will degenerate, are lasting, are special, and that aid penetrating knowledge. So when they talk about the cleanse paths that will degenerate, that's when we have one of the meditative stabilizations which is on the brink of degenerating. The ones that are lasting is one that continuously carries on for a long time. One that is special, it refers to one that's about to, that's on the brink of giving rise to the next higher level of the meditative concentration. So going from, for instance, the first meditative stabilization to the second meditative stabilization. And the ones that aid penetrating knowledge, so this, and the ones that aid penetrating knowledge is one that's on the brink of giving rise to the Arya path, or the uncontaminated path. So that's how those 4 come about. But when we have this special, the third type is the special path, or the special special type of meditative stabilization. That one doesn't exist on the highest, the peak of existence. It doesn't exist in the concentration of the formless realm called peak of existence, because there's no higher concentration level than that. So there can't be a concentration which leads one to a higher concentration than that. But as for all the other 7 of the meditative stabilizations, the 4, as well as the 3 other formless realm states, they each have these 4 types of meditative concentration. 다 something 무시들라 아니 something 무시나래 다 수미 무시나래 간다들라 아니 가서는 냥바차도 네바차도 기재적인 예제시도 요나 하는 something 무시당 수미 무시니까 개발하려 그랬어 다야 삼무직 리고 왔다 something 예도니 무시래도 다 예도디 something 시다 수미 시가 무시기다 예도 샤요와 또
다음 유나 삼대 무시당 수명 무시세디 간지 개발하고 그랬으나 삼대 무시디 오늘 미과다 열라니기 나네 열라 민다고 보는 샵에 감고미드니 윤주지라 아니 삼대 윤주스 거래스 수명 윤주스나 미과다 열라니기 나네 미과 미다고 보는 샵아모도지 열라 미다가 샤주명이 오 딘데기다 고미 윤주지라 오늘 수명 윤주스 거래 수명이 딩이지야 윤주 오 삼대 윤주다 수명 윤주기 개발돼 딘데지 샤고래스 어디 And so we've gone over both the access concentration as well as the actual concentration. That was last week. Now we've gone over the four different types of each of the 8 concentrations, excepting the very last one, which only has 3 of them. Then what the next question that can arise is, so what's the difference when we have actual concentrations, which are meditative stabilizations, and the formless realm concentrations? What's the difference there between meditative stabilization and the formless realm concentration? So the difference is that if we look at these 2 different factors, one, the branches of the concentration, the other is the focal object, or the thing being observed, the object being observed by the concentration, then we make a division of the 4 meditative stabilizations based on the different branches that arise, that are part of them, different branches. And that's where we get 4 meditative concentrations from. I keep changing the word meditative concentration or meditative stabilization. Dhyana again is Sanskrit. So then why is the formless realm concentration divided as they are? It's because of the observed object. It's because of their focal object. 어떤 딜레 인상 다 something 무시당 수명 무시디 다 수명 주디 다 미과다 연락이 개발 샤와디 근데 시스리는데 딜레 쉬고 직접 몰라 숨발라 숨 something이 연락당 수명 something이 연락당 수명이 미과 나빠 제바 수수수지 연락권이지 미과권이 대다국이 지구 샤바고 쓴다 sab지 숨고는 시기도 왔습니다 딜레 망을 시작이 있어. And the discussion of this begins on the next page down from where we are, and starting on the paragraph where it starts with bold, an investigation of different presentations of ordinary and extraordinary paths. This has 3 parts: an investigation of the branches of the concentrations, an investigation of what formless states focus on, and an explanation of the results of having cultivated them. And so we'll now discuss this topic. 어떻게 다 딘데시니 다 삼대기 무시 디다 연락고니 샤고나 다 삼대 답이 무시 니비 무시 수비 무시 시비 무시 디라 양 연락 모르는 거 쳐봐요 그래서 뒤에도 좀 연락도 강갑도 문나 가지고 민기 다 민기고니 봐 요쪽에 연락이 봐 동바이나 연락 줍게 쓰니와 아니 삼대 당불라 되니 연락 되니 나치 삼대 니발라 시치 숨발라 나치 아니 시발라 시치 연락 줍게 요바디 시리나라 당보니 지를 삼대기 연락 민기권의 접제돼 절에 당보 랑가 또저다 가다되다 딘지당 니발라니 연락시 랍당들이 갈아서 숨발랑가 땅님당 전단시시 대단니 타나신의 땅님당 디미디미 딘지남 시수바다선 지당 강가 돕나 연락 삼대기 당보니와 숨바 시와게다 연락도 돕나 연락 접제돼 뒤 연락이 삼대 당보를 뒤서 수수수 고는데다 뒤순도 왔다 디제는 마티시 슈이스. And when we have now the meditative stabilizations, the dhyanas, which are being divided according to the different branches associated with them. And altogether, if we look at all 4 of the meditative concentrations, there are 18 branches, because there are 5 of the first concentration, 4 of the second concentration, 5 of the third concentration, and 4 of the fourth concentration. And this is written exactly here, just listed in the text in the next section: material and nominal differences in the branches of the concentrations. In general, based on their names, concentrations have 18 branches. The Treasury of Knowledge states, in the first there are 5 branches: applied and sustained thought, joy, happiness, and meditative stabilization. In the second, there are 4: joy and so on, and serene confidence, it's abbreviated.
In the third, there are 5: equanimity, mindfulness, introspection, happiness, and steadiness. And in the last, there are 4: neither happiness nor suffering, equanimity, mindfulness, and meditative stabilization. 어두신이다 삼대 무시 시디 예라디 돕나 줍게도 왔다 예라 줍게 나니다 삼대 당부 예랑가디 아니 가리르스나 예랑가디에 뒤나 순나가와 아니 미디조파 세와치 님비야라 아니 퉁게 두바치 표현게라 다 디니기 네 사시도 위드니 네게라 예라 순나가 샤고레스 뒤나 예랑가디 뒤나 미디조파 세와치 님비야라 다 퉁게 주변도 전에 표현게라 표현게라 다 디니기 디니 시된 집전에 네게라 예라 순나 두고레스 So when we talk about these 18 different branches, we can look at them and divide them up into one of 3 categories, each of them. So there's the antidote branches, the branches that are antidotes, and these are what eliminate the counteractive, or they counteract the negative qualities that are to be eliminated. Then there are the beneficial branches. Those act to increase the concentration states and good qualities. Then we have the, the term as translated here will come later. I'll just give it a shot. I forget what they used in the text, but it's the lasting branches. You could say the lasting branches that allow the concentration state to be maintained, to be sustained. Maybe the sustaining branches, but the sustaining branches. So we have those 3. Again, I'll just say them in case my note made it confusing. So we have the antidote branches, the benefit branches, and sustaining branches. Those 3. 표현계라 네계라 세디 삼네 담부기 예라 두주가 요래 니발라 요래 수말라 요래 시발라 요래스 무슨 얘가 예라 시당가 스미 샤이조라 뒤뒤나 다가다 뒤 시리나가 뒤거래스 님비엘라 스미든 주기 님보치게 다 님보디 샤발라 되네 표현 토바 스페티 튕겨 주고 오는지네 지 아니 뒤니기 심마 니게보다 뒤 아니 삼대 무시 시갈라 뒤 예라 신디 So each of the 4 concentrations has some branches of each of which would be included within each of these 3. So they each have some branches that are antidotes, some branches that are benefit branches, some branches that are sustaining branches. So we'll go through and figure and describe which ones fall where. And again, it's in terms of whether they counteract the factors to be eliminated, or they cause someone to attain some greater benefit, some new quality or benefit, or whether they help the concentration to be sustained. 유라 시핀 넘버 주가더라 죄바스 좀디 다디 이마딘다 빌라딘다 디시 스리나 디순도와 3년 당부 예랑갈에 또발 오니 초하고 죄바니 십도 죄바디 디니가 남기 죄바꾼이 롱하고 디니 3년 시 순나양 세디비 추기 내기 군도 주의권에 여바 또지 살에 셰도 디니처 semvam sherab nichara taba wadu신다 도주니 다 가서는 유라 베나들라 디와 베나 유라 등원나 가지고 가진 열도게 막이 신이 수수를 봐 이시가서더니 감 데발라 락바당 감고마 시와 따와세디 다감 시라 따당디라 데바도 졸라더니 배지 그 망와 윤된 깨가와 그랬더니 뭐 타가와 왔습니다. 저지 니다 좀 맞지는데 아니 죄바차고래 로브로에서다 데발라 교연도 고말라더니 윤된 따와디 아니 똑바기 다 지와다 지바디 다 있는 삼등고시 토변디 곧 막에 미디죠 가서는 막에 랑도 와서 데발라 차바다 대사버는데
똥이 니부치기 말때 이내 나바네 가서 타스미 니부치기래 스파 가서 놓고 디 인주디 니도기 균 니부치에 줘라 된지 감공을 실어서 따갱이 니부 디기 균이 다른 아니 무투니 밖에 균 되발라 균당 공말 시와 따갱이 로다 딘데기 따두들라 아니 배 라블민지 따여차니 똑같이 시바 따위고는 쥐바 선생님 삼년 당을 아니 무시디라 많이 도주 니베라 니부티 니베라 니샤고를 했어 So what do we have for the first concentrations, antidote branches? We have applied thought and sustained thought. Applied thought and sustained thought. These are often translated as examination and analysis, this pair. So it's like similar to when we talked about the axis concentration last week, and the first axis concentration attention was the attention which observes the individual characteristics, and it's like they're similar, these two, applied thought and sustained thought. And when we had the axis concentration happening, for instance, it was what we had to have this attention of awareness of the individual characteristics, which was able to see that the lower state, for instance, starting with the first concentration, the lower state being the desire realm there, the lower state has these various faults. You understand those various faults, and that awareness is when you have a rough general understanding, the rough general awareness, that's considered applied thought. And then when it gets more deep, more refined, that's sustained, right? Sustained thought, yes. That's sustained thought. 징와스나 배신 지르와 라블민지 라블로지 얘들아 징와치 시바스나 답에 제레 니스도 배신 So that's the basic. I just was double checking on the one term he used, but it's just a synonym. So yeah, so the applied thought is a little bit rough, more of a general understanding awareness, whereas the sustained thought becomes much more refined and a deeper awareness. So those why are these acting to be the antidote branches? Well, again, when we had the access concentration and the person is observing the faults of the lower realm that they're trying to transcend, they're on the verge of transcending. It's not that these two act to directly antidote the, they don't completely eliminate the things that are to be eliminated themselves, because it's still, but they continuously bring one closer to the state where they're able to eliminate them. So they kind of act as to bring one into the continuum so that they give rise to the state where they've eliminated. something 당빙 시 토변디 녀도 다 진짜 디벤의 총리 치고 숨은 다 녀도 뒤여와 또 뒤인디 또기 라고 와서 되발라 잡아 제차뒤 something 다 무시 토발와 다 something 다 무시 기트니 미뒤 쪽으로 님보 체스디 되발라 교연다고 와 교연다에디 녀도기 교연다와 다른 무튼이 교연다고 Okay, so I apologize. I just had to clarify confusion, which hopefully it will make it more clear for everyone listening. So, pardon me. But so the idea is that we had the access concentration, which had these 7 attentions, and the one type of being aware, the awareness of the characteristics, is seeing the negativities, the faults of the desire realm. For instance, we're talking about the first concentration now, so as an example. So it looks at the faults of desire realm. And now we're talking about here, these branches of the first concentration. This is now the actual concentration, so not the access concentration. So what happened is that awareness of the faults of the desire realm
that allowed one to enter into the actual concentration of the first meditative stabilization, the first concentration. And so there, they've now eliminated the desire attachment to the desire realm because they've entered the first concentration. But it's that the continuity of their awareness of the faults of the desire realm are now these two branches of applied attention and applied thought and sustained thought. And it's kind of continuing from the access concentration into the actual concentration. And that's why they're called the antidote branches. 어디 다 독주 님비에라 섬에 담은 것이더라 독주 니가 유견지 당량 독바 매 주보 주보 유견지 니고 레섬에 담은 것이더라 와 독베 고네다 변하신 아 10인 넘버 주견데 명하지 증민 넘버 호랑 주견지 내는데 근데 시스템에 담은 것이 개발해서 버렸어 근데 독바도 주보 니가 유견지 섬에 담은 것이디 아니 것이 점모 왔어 버렸어 다 섬에 담은 것이더라 것이 점모 왔다 것이 개발해서 니 되고 인상 산인이 삼대 당국시 개발제는 똑밤이게 주바 주부용인지 와티 내가 없으나 와다 무시 점보하려나 아니 똑바다 주바 니가 여기 삼대 당국시 들라 아니 무시 점보하려고 그래서 아니 점보하다 개발제는 쓴다 니 수는 거 그랬어. And pardon me, I forgot to actually read from the text. There was a little bit in the red, which is I think it's two more pages down from where we had just left off. I'm sorry, I know the pages I noticed aren't marked they're not numbered, so I'm just trying to hopefully just I'll read the words and you can find it. So it says branches of the first concentration in bold, and it says of the five, applied thought is concerned only with what something is, while sustained thought investigates in more detail. Both are an inner discourse motivating inner dialogue. Furthermore, the applied and sustained thought ground section of the Yogacara ground says these two are not on the other three levels in the sense that they are included in those levels, but they are there in the sense that they occur. So so that's what the text says. And then again, I was just explaining, we also can talk about the first concentration having two different types. One's the special first concentration and one's the basic first concentration. So the basic first concentration is where you have both applied thought and sustained thought present, and the special first concentration only contains the sustained thought, so it's a more refined state. 다 섬내 담보된 예라라 도주니 나네 다 뒷님분이라 도주니리체 다 표현의 예라 세지도 표현이라 아니 가와다 대완이 있어 아니 다 가와다 대완이디 아니 다 섬내 되발라다 지칼라래 그 따와라 때네 아니 세봉주와 시비도기 아니 가리래 엠비티니 대화세시 아니 가와다 대화스니 와 류라 펜토비존이 아니 지가스나 대화치 이라더니 지가 대화 중이잖니 아니 대화스다 가와다 대화니 와 류시 코젤라 펜토비존이 어느 지가서 가리라고스나 대화스니 따와래 이시 코젤라 펜토비존이 아니 가스나 이대스다 가와당 대화니 뭐다 표현해라서디 다디 가리도 보고스나 대화라 님이 따와라 때네 다 세바 차봉주가 시비도기 아니 그런 대화지 되고 그래서 어디인상 아니 대화들 니리고 그래서 류일라 인지니 가와 레스동과 다 류일라 빼는 거나 무슨 레스동과 쓰와라 때네 가와지 되고 딜라 대화 쓰고 그래 일라더니 레스동과 쓰위도 그 대화지 되고 딜라 이 대화 선생님이 대신아 표현해라더라 대화니고 대화니데 가리기도 본 거라서는 삼대 담보라 요리 니발라 요리 이내 용의 준전 규디입니다 요리 삼대 당보라 대화 당 이대 용에디 대발라 아니 세봉운주와 시비도기 도주니기 교연 따내더니 다 세봉운주와 시비도기 아니 룰라티비 대화지다 룰라티비 대화니여서 대화도 이대체 삼대 니비 가서 대화 중을 뒤양 독주라 다 삼대 당부기 독주 지혜줘와 똑바다 줘봐 어디를 교연 따갖고는 대람미비 세바 체연디 아니 삼대 니비 가서 양양 대화 당 이 대화 니셔고 그래서 인도전에 떠오르는 표현이라더라 대화도 이 대화 소다 티 샤당들다 제라마와 다 지금 미투바이 뭐데 세징기 된다디 군주기 된다 롱된다 디나디 슈니스 잡아
Gawa 디 대화당 이 대화 세디 샤탄들다 Gawa di Lui Chan. 류라 펜토 비찬이 대화 스밍 다와리 이라 펜토 비찬이 디니 가와 스밍 다와 다디 임바디 된다 디 샤탄들다 마게 두다 공원 샤탄 투 말이 공들로 뭐지 인다 디 인다 우미 루시아시는 군들에 군들은 어디에 송도와 대나 신이 슈니 잡아 대나 군들 두비 대화 3대 당부이나 이些코기 초와 심바 용화니 공부 때문에 집에 류 레스 루와 제발이 류당스 라운당 총대기 이些코제 가능이 심바 제배 셈라 편도부 자원이 제배 자원이 류라 편도부 자와당 이라 편도부 자원이 제배 림바다 대화당 가와시 조고시 셰바당 예산이 튜노 스탠드 군주다 예사 바바 통해서 군주다 예사 나 소메디 아니 류레스 류라데스 와 편도부 전에 대화지당 이 레스도 전에 편도부 대화니 있어다 군이를 가와다 대화 뒤에 샤샤디 아니 샤오도 스타크다운 다이 디바루들의 양 먹으줄티 그다 홈에 와다 즈우급도 시판들의 인자티 디디시 작업을 풀고를 했어. So now we covered the antidote branches, which include the applied thought, sustained thought. And next we have the benefit branches. And those are happiness and joy. So happiness and joy here are posited in relation to the difference between them, posited in relation to physical happiness versus mental happiness. So when we have the branch here, which is the physical happiness, we call that joy. And we call that one happiness. The mental happiness here, we call joy. So the one called happiness is in terms of the physical happiness, and the one in terms, I should say, it's in terms of benefiting the body, benefiting the physical feelings, the physical body. It's called happiness, whereas in relation to benefiting the mental consciousness, it's called joy. Now, so how do these arise? We actually have both of these branches on the first concentration as well as the second concentration. So even though they're present on both of the first two concentrations, the cause of them is different. In the first concentration, these two arise by the power of having been released from the attachment to the desire realm. So because once one attains the first concentration, they're free of the desire realm, they're free of the attachment to the desire realm, then you have these two types of happiness. We have happiness and joy. It's two types of benefit, happiness and joy. And when you have the second concentration, it's different because the second concentration arises from observing the disadvantages of applied thought and sustained thought themselves. They now seem to have faults. And so the happiness and joy of the second concentration arises from being free from applied thought and sustained thought. So that's the difference in these two branches on the first concentration versus the second concentration. And so again, he read a bit from the text, which is now another 2 pages down, I believe. It's kind of jumping along because he said there's a bit of debate that Tsongkhapa goes over, which isn't necessary to go through the actual debate. So we're just going to go with the version of the explanation that Tsongkhapa is accepting. And so here it's in the middle of the page, 2 pages down from where we last were. It says, hence where the compendium of knowledge commentary says. So quickly try to find that. Hence where the compendium of knowledge commentary says, in the first 2 concentrations, they posit an experience of a feeling of being at ease, associated with thinking mind consciousness, that makes the body, along with the basis of the senses, flexible as joy, and a sense of joy that brings satisfaction to the thinking mind consciousness and the attendant mental factors concordant with it as happiness, because they benefit the body and mind. That is a statement in agreement with the hearer's grounds. So we're going with this version from the Compendium of Knowledge by Asanga.
아니 다 표현계라더라 이 대화당 대화니 이제 대화니 샤르와 다 네개라 쓰리다 표현계라 이대당 님베라 도준이 내서비 심어디다 셈 띵인지 세지버지고 와 띵인지 네개라 쓰고 다 디마디데 쓰리노라 띵인지나 랑당 총대기 셈셈주는 시라수비 미바 지도 뒤바쳐봐 진짜니 띵인지 아니 가스나 시라수 따겐기 도주당 디 이데도 되는 이빨을 세지도 치와치게 되는 대시적으로 되니 네개라더라 띵인지 뭐디다 대수로 와서 진짜 인상다 대응하라 되니 아니다 예랑 성대당 예랑 어디나니 또바디기 되니 체라바다 균도 대바다 본배 대지고라 차바다 채와 지비전에다 무시 개발진은 쓴다 죄는 시원나 시다 디가서 무시 개발진다 잡고서 이 공도 휴사래다 디인도서는 도르수드는 삼대 당부 무시디라 아니 도주님 비해라 가디 표현해라 띵이지 니게라 쓴더니 예랑 나타 대비 아니 님주시레스디 So then the next branch is called the branch that causes the stabilization to be sustained, the sustaining branch. And here we can read this now, this is on the same page, going to the next paragraph. Stabilization causes its concordant mind and mental factors to come together in a single focus on the gross and delightful, and so on. So again, we have these 5 different branches, the 2 of the antidote branch, the 2 of the benefit branch, and now this sustaining branch, which is stabilization, this sustaining stabilization. And these, this keeps the mind single-pointed. This is what allows the mind to stay single-pointed. Because again, we're talking here about this union of serenity and insight, and Shila Tagingi. So yeah, he's just he was just explaining the various different functions of each of these branches. So this branch exactly is to keep the mind single-pointed. So again, we talked about those 5 branches, and we talked about how there's the basic actual concentration of the first concentration, as well as the special first concentration, and that was the summary of the first concentration. 다 예라 믿어왔는데 다 예라 숨 님뷰 예라 아니 가리를 표현계라 네개라 요바지 같이 다 님뷰에라 대한 믿어왔는데 님뷰 가수 낭랍도 탕비드니 네개라 세지로와 아니 가수는 낭랍도 탕와 세지 님뷰에라 도주니디 요말했는데 님뷰 값으로 왔는데 니바디 도주를 되셔다 채와레스 도주라더니 진디비다 되셔다 채와인상 아니 다 님뷰들 할 수는 낭랍도 탕와 다 낭랍도 탕와스는 언제 지시하고스나 아니 쳔바 띵인진 시신스니 수미야 초바들아 아니 낭랍도 당위 니베라 세디 섬디 니비가수 니베라 티레스 다 아니 니베라 디나니다 표현계라 니버 표현계라디 섬디 당불라 이데당 대화요리 니비가수 요때 군이 미다고 하르스나 섬디 당부 이데 다기 나와나시 되발라 차바치비 또기 대화당 이거와 섬디 니비가수 아니 도저라 되셔다 치비 섬디 당부 예라 도저라 섬디 당부 예라 라티니 차바다 제비 차니 아니 대화지리고 할수있다 TV 아니 뉴라펜도 대화다 이라펜도 대화하시더니 표현계라 디체 아니 네개라디 띵인지요 지발에 세지비 띵인지 다 니베라디 다 조다 스케줄 사월에서 왔디 나라도 타와 세디는 진다데 세진들라 니바니 삼데 니베 예라라 랍도 타와니 졸레 랍도 타와 대바인 시 냠샤기 세두라 유발 니바라 중화 이치비 대바 되장 누발이 되나 아니 용수 당위 원이 강신나 매바스 첨바다 시신 당류 원이 시바다로 소두스니 예랄 한만은 나다로 섬내담을 지발이 띵인진당 아니 표현이 지발이스다 인베라들 미다발레바레스 소두신. So we're moving on now to the second concentration, which again has these 3 different branches of the antidote branches,
the benefit branches and the sustaining branches. Now, the only difference between the first and second concentration comes with the antidote branches. So what are those on the second concentration? We have serene confidence, mindfulness, and introspection. So here these differ. The second, which are the benefit branches, although they're the same as the first concentration, which again are happiness and joy, again, as I explained, the cause for them is different. So the cause for them on the first concentration, again, was seeing the disadvantages of the desire realm and releasing from attachment to the desire realm. Whereas on the second concentration, they arise from seeing the disadvantages of applied thought and sustained thought and being free from that, being free from those. And so again, there's special benefit that comes to the body, and that's what we call happiness. Special benefit that comes to the mind, that's what we call joy. And then the sustaining branch, which is stabilization itself, that is the same, which causes the mind to be single pointed. So again, the main difference with the second concentration in terms of its branches comes with the antidote branches, and that again, let's read from the text. So here it continues on, we're following straight along. Branches of the second concentration. Of the four, the treasury of knowledge says about serene confidence that serene confidence is the mental factor faith. Thus it asserts that it is the confident faith that renounces the first concentration level of meditative equipoise. Nevertheless, the compendium section of the Yogacarya ground says, question, of these, what is the dharma of serene confidence? Response, it is mindfulness, introspection, and equanimity. The remaining branches are as above. 숨말이 찍래. 찍들라 되면 인주 나로라 에와 전에 숨여와치 숨디 찍어 뒤니. 나라도 타와스. 그걸 민디 나라도 타와스. 근데 대라도 한데 따라서 와. 니바니 섬데 나라도 타와 니 세지. 어디 나로라 숨. So I got confused again. So really it's just saying there's only one. It's the one antidote branch here on the second concentration is serene confidence. But that serene confidence is comprised of these, just as the quote says here, mindfulness, introspection, and equanimity. 어두지니 다 섬내 당보들아 엘라가 니발라 엘라 시신다 뒤도지니 다 섬내 숨바들라더니 엘라가 다 섬내 숨바디야 엘라가 이고니 다 섬내 다 숨바디더니 다양 이베라디 다양 가르스나 자기 섬내 니베 가서 쳔바 시신 당님 소소는 샤요 말 섬내 숨베 가서 다 마슝나 마송이 쳔바 시신 당님 숨 니베라디 숨와 다 니베라 숨체 아니 표현이 라들라 섬지 숨바들 대화 섬도 이 대화 뒤에 말이 이 대화를 찾을 시사해서 와이 섬지 숨바디기 섬지 니비기 되니 이 대화를 찾을 저와인상 대화 주부를 이 대화 뒤에 아니 간디지라 답변은 대화지 않은 변은 니비라들 첨바시시 당념체 표현이라들 대화체 니게라들 딩이진 다기 간다 지발해서 다 뒤는 다 대화디 아니 이시코지가 펜도가를 때 이내 콜라 우리신은 이시코지가 펜도가들 이대라고 해봐. 다 이대 말하지 이 대화라 그래서 가서는 이 대화라 차례 제사를 했어. 인도전이 대외 홍보 무슨 콜라 민티 다고 했어. 인도전이 다 표현계라도 찍으세요. 선배 순발하고 대외 홍보 세디 또와 오두신이다 예라가 두신 샤와레스. 다 전바 시신 당뇨 선배 순비가 소소니샤 당비 니비가 아니 나더라도 지라 샤고 주진다 제라 요다 디제라 루비 소다 So again, reviewing on the first concentration, there were 5 branches. On the second concentration, there were 4 branches. Now on the third concentration, there are 5 branches. So here we have, again, going through antidote branches,
benefit branches and sustaining branches. We have the benefit branches where, as on the second concentration, there was one given, which had 3 different factors. Here, they're listed separately, individually. So we have mindfulness, introspection, and equanimity. Those are the 3 antidote branches of the third concentration. For the benefit branch, by the time of the third concentration, one has already eliminated attachment to mental pleasure. So instead of listing out the mental and physical pleasure, because there's no attachment to those, it's simply happiness. It's simply listed as happiness. And the sustaining branch is the same as the previous 2. It is stabilization, which enables one to remain single-pointedly. So again, we have a benefit branch, the single benefit branch here, simply happiness. And it's called on the third concentration, this is called the faculty of happiness. And again, it's different from the earlier concentrations because one is now freed from attachment to mental happiness or mental joy or bliss or however you want to call that. And we will now discuss why the 3. So why is it then that these 3 of the antidote branch are listed separately here, whereas they were all listed as one in the second concentration? And that's what we'll go through next. 이제 다른 세팅나 되게 섬대 순비해라. 이 소소니 다른 데는 순반이 삼대 순비해라. 응알니 대완이 이셰 콜기스 소와 심바티니 가웨 요와다 차와주와 잠무스 대와디체. 다 쳔바디 시신 쳔다 가서는 지 쳔바디 가서는 쳔바 시신 가웨 군지 도바지 미놈 심바당 대 미댕기 차라쳐고 다 쳔바디 아니 가와라 답 섬디 이비 표현이 가와디라 되잖아 채와와 다 되잖아 채와디 아니 미치바 채와디라 쳔바스 다 아니 지가스는 시신디 다 딘데워디 인디니 이데와라더니 지디 군지 세바디 끼기도 끼기도 차라치겠어 당념니 도저당 가위 교당 뭐 차외 대다기 당념주 차와 당념디다 도저기 교당 차와 가위 교당 섬디 당부 도저디 교대야 섬디 수미가 수미 아 섬디 니비가 수유 가와디야 섬디 수미가 수미와인사 디교당 제위는 당념주 차와 심바디 다 당념니 도저다 가위 교당 차와 대다기 민영바 매바우 소리 디순도 왔어. So we can read from starting on the next page where it says branches of the third concentration. Of the 5, the happiness is just that feeling of being at ease associated with thinking mind consciousness when it is free from the disturbance of joy. After meditators remove the fetter of... So again, I'll explain while he was reading through it. So again, here on the third concentration, one is free of attachment to joy itself, to mental and physical pleasure, joy, happiness. So now there's this being at ease that comes with being free of attachment to happiness, and that's the happiness of the third concentration, again in the antidote branch. Then after meditators remove the fetter of joy, mindfulness holds the focus in introspection, and introspection does. Okay, there we go. Mindfulness holds the focus, and introspection does the checking to see whether it is there or not. So the mindfulness holds the focus, and it's keeping the mind on the object, in the concentration, whereas the introspection is checking to see whether it's there, and it's checking to see is there any fetter present or not. Introspection has this function. It's checking to see is there any fetter, is there any fault. And then equanimity, free from applied and sustained thought and joy, is the absence of the lack of equilibrium they cause. So here again, equanimity, now and the third concentration, being freed from applied and sustained thought and joy. So all those which were on the first concentration had applied and sustained thought, and then the second concentration had the joy, and here on the third concentration, since it's free from all of those, now it has this equilibrium. This was again, I think the Lamrim Chenmo translation just refers to as equanimity.
Oh, well, yeah, it's using both terms. Okay, so it's saying equanimity. Yeah, it's using both terms. So it's saying it's describing equanimity as being in equilibrium. 어두신이다. 되니 다 니베라들라든 섬대 숨비기 야라든나 쳔바 시신 당용순 숨과 샤도 왔어. 다디 쳔바 시신 당용 숨디 섬대 당비 값수야 요래 섬대 니비 값수야 요래. 이내 섬대 당부 당 니비 값수 니베라는가 섬대 당문다 도주 니베라 모두 쳔바 시신 당용 샤요 말에 섬대 니비 값수 아니 니베라들라든 나라도 당와스니 모두 지금 쳔바 시신 당용 수순 샤요 말아. 디 마셔부 주제 가르쳤으나 3년 당부 가수 도주의 교육 친구 요청 아니 가수는 지 팀바시 당뇨 요정 제일 마샤와레스 3년 2위 가수 니베라들 나라도 당와서 지도 시간에 소소는 마샤와데서 3년 2위 가수 이대와 가와디기 교연당 이 세바디 요청 아니 티가 닝마메 와레스 3년 수비 가수 다 도주의 교연당 자와레 도주를 되셔다 제와레 아니 가와라에 되셔다 제와 인상 아니 쳔바 시신 통유 수순 묘가레스 디바디다 디미시스리나 대단한 제시신당 뒤제 당유수 당고 요장 도주의 레바 당스 니바 가위균기 지변은 랑민이 마메바 아람 랍당기 민기 다신 디르규 대다다 차외 랑이 민묘데 다디바 쿵디 두와나 파바투미 두와레 텔라 3년 당분이 쳔바 시신 당유 도바 주비군에서 뭐바 주변에 티실 마음에서 다 삼대 니바디 우디디 올라도와 삼대 니바니 원래 제바 임베 심가위 유모바 군이 찌바이바 티실 오늘 용수 답이 민기 땡도 삼대 순발 안에 심기 니바라 유모바 대당 자위실 랑기 친이 권이 땡도 순다 파바 도미기 우디 장례는 제름지들의 송아래에서 And again, we were talking about the issue of having the second concentration's antidote branch being listed only as this one of serene confidence, whereas it had these, even though it had these three factors, which are on the third concentration listed separately. So what's the reason for that? And here we come to that in the text. And what's happening here is that we have a gradual increase in freedom from these faults as one goes through these concentrations. On the first concentration, you had this big fault of having applied thought and sustained thought still present. And then on the second concentration, you're free of that, but you still have the fault of this sort of mental happiness and attachment to the mental happiness, or I should say just the mental happiness. And then once you finally get to the third concentration, now you're free of all of those faults. You're free of the faults of applied thought and sustained thought, as well as this sort of joy and the physical happiness, which was called joy. And I'm sorry, the mental happiness, which was called joy. And here reading in the text, just the next paragraph, thus these three, mindfulness, introspection, and conditioned equanimity, are in the first concentration, but are tainted. So here, what's happened is now these are pure, and the third concentration, these three faculties, these three branches are completely pure, so they're purified, of all these faults, so they're not tainted anymore. So those are in the first concentration, but are tainted with applied and sustained thought, and are also in the second, but are obscured by the fault of joy. Hence, they do not call them by their own names, but give them the label, serene confidence. They call them by their own names here in the third concentration, because they are free from those faults. The compendium section of the Yogacarya Grounds by Arya Asanga says, there in the first concentration, applied and sustained thought produce mindfulness, introspection, and equanimity, so they do not discuss them even though they are there. And continuing on, in the second concentration, this is still the quote, in the second concentration, they essentially function but are fettered by afflictive joy, so they indicate them by the name serene confidence. In the third concentration, the mind is free from those secondary defilements, so they indicate them by way of their marks alone. 오다 두신이다 섬데 안에 숨비 야라 나시 다 섬데 시발라더니 야라 시다 시디 가르쳤으나 아니지 님부 야라들라더니 지 쳔바당 드니 당용제 아니
표현이라더라 이때는 당용소와 당용체 아니 네개라도 띵인지 시샤고리스 다 디샤는 주사 3대 12기다 니뷰에라더라다 첨바당 시신 당용수는 시신 3대 수미급수샤 3대 12급수 시신샤요 말이스 마샤 시신스는 차라 징지로 교용도 용도 따개기 아니 다지 징이 생중들아 시신수월 다 디시신 3대 10와디 오늘 교용도 따해고 요 말에 교인제를 초과이 사례스 묘비 사스그레스 3대 10와들 티 임바디 아니 교인 기분 초과된다 딘나라 아니 교인이 가서는 3대 당권을 요즘 도주니기 교인제 요 말에 아니 가서는 이 대화다 이미디 교인제 요 말에 대화다 동역이 교인제 요 말에 우중 교인제 요 말에 진짜 교인제 초과 인상 3대 12 값수 시신치고 말했어. 인도선이 첨바당 당윤마도 니부야라들 니 마도리고 말했어. 아니 표현이라더라다 이 대화야 요 말, 대화야 요 말, 소와 당윤 바시래스다. 오디 스탄 얘기라 띵이지 버치장래스. 다 티인바디 인더디시 쓰리나라. 시바니 3대 12야라니 도주 이 와 도주 이대 미대 우중 대두 교연제다 차와에 대다 용수 다바데스. 저를军제는 주로지 시바 요금에 봐. 또다 조다 우다던 대화라서 신의 예수 소다 예수 왔어. And now we arrive at the fourth concentration. So again, the first concentration had 4 branches. Then we had, the first concentration had 5 branches. Then the second concentration had 4 branches. The third concentration had 5 branches. And the fourth concentration has 4 branches. So of the antidote branches, there are 2, mindfulness and equanimity. Of the benefit branches, there's only 1, which is the feeling equanimity. And then of the sustaining branch, it remains the same, which was the same on the earlier 3 concentrations. And that's the stabilization, which allows the mind to remain one-pointed. So here, what's happening again is the concentration is getting more and more purified, more and more rarefied. So we had all these different faults on the earlier concentrations. The mind is now completely free of those faults on the 4th concentration. So instead of having in the antidote branch, here we don't see that introspection is part of it. Why? Because introspection is the sort of analytical kind of mind that's analyzing. Is there a fault arising or not? Is there some problem arising or not? So the mind's been pacified of that. It's free of that. So now we just have mindfulness and equanimity. Then we have the feeling of equanimity only in the benefit branch because there's no more pleasure or pain. There's in the 4th concentration, there's merely the feeling of equanimity. So we say that the 4th concentration is free of 8 faults. So it's free of the 2 faults of applied thought and sustained thought, which were found in the 1st concentration. And then it's free of 4 types of feeling: mental happiness and mental displeasure, mental pleasure, mental displeasure, as well as happiness and displeasure, unhappiness, as well as the out-breath and in-breath, or inhalation and exhalation. And so reading again in the text, just continuing where we left off. Branches of the 4th concentration. They are free from the 8 faults of applied and sustained thought, mental happiness and mental unhappiness, breathing in and breathing out, and physical happiness and suffering, and hence are cleansed of them. The treasury of knowledge says the 4th is undisturbed because it is free from 8 faults. They are applied and sustained thought, breathing in and out, and the set of 4 beginning with happiness. So those are the 4 types of feelings. 교인 계시샤도 왔을 때 교인이 지당 교인을 위해서는 배는 동해당 이미들 교인 차고때 또 주세요다 대화다 이대세도 교인 말로 앞에는 또 주세요 산이부 비주라 요래 다든다 배는 섬데 담비가 소야디 또 주디 펜도 배라 등이 차고로 다나시 이 대화당 대화디야 아니 고지 교인 말로 이네 이 섬데 시발로 되는 교인이 섬데 시비들 이미 다고 이제 티가 되는 교인 나오라면도 지당디 개가 교인이 쓰고 말이스 이 임바디 아니 가서는
인다 데 리시 스린다 지름지 도주당 가데 디다장 시발라 뛰니 유비 균도 시지스 어디 섬데 시비라 뛰니 아니 고 유비 균도 시발면도 도주다 가데 코랑 유사기 살라 뛰니 랑살라 뛰니 마인데 디 마인 바데 파바토메 두안라 강기 세 3대 당고라서 또바당 주발라서 띵엔시 표현도 받다 3대 능기 랑기 살라 표현도 봐 용수 다바 주비 칠 주바인 이나 지시 중년들이 요의민도 대신나 매바 신기 살리 되되 땜바인기 랑기 살리는 마인도 시소 소지 Now we might have the question, very well should, why are these things that we're calling faults here, these 8 faults, which the fourth concentration is free from, are they really faults? Well, again, here, so the fourth concentration also is called the immovable ground, the unmoving ground. And it's what we're saying here is that the faults that the fourth concentration is free from are only faults relative to the fourth concentration. They're not actually faults in general, because if we look at the things like applied thought, sustained thought, even those are actually even present in the Buddhist continuum. So in the Buddhist continuum, they have applied thought and sustained thought, and likewise happiness isn't, happiness and mental happiness. Those are not actually fault. Those are not, in general, those are not faults. So it's only in relation to the fourth concentration that they're faults. And here we have, continuing on in the text, it is saying applied and sustained thought and joy and happiness are disturbing faults at the fourth level. It is not saying they are at their own level. The compendium of Arya Sangha question: these applied and sustained thoughts and so on that benefit meditative stabilization during the first concentration and so forth benefit and cleanse the concentrations at their own level. So why does the Lord call them a disturbance? Response: he calls them that at other levels, not at their own level. 도치다 개인상다 섬된 시디기 여러 민다와다 두는 얘기도와 다 딜레교에서 다 섬된 시디다 두 뒤나 다 군주라 개바 섬된 당부도 니바라 개바하려 했어. 니바도 숨바라 개바하려 해. 숨바도 시바라 개바하려 했으나 섬된 당부도 니바니라 아니 띵인지 용수 좀 맞고 있으니까 섬된 당부가수 아니 지 마 제바체 슈치모 동주 디니 교 섬된 니베가수 동주 되셔다 태완상 samde niwa di dongsu anza tingezi yonsu zoba tang samde tabudu tingezi yonsu mazubi keba yores ya samde niwa da sumbani la keba garo yoresna ani samde niwa da sumbani na ni ta kuni la pyoge la yonsu zo mazubi keba yores ta 가르르스는 삼대 니비 가수 표현계라 되라 아니 가서는 대화도 이 대화 니가 리고 그래서 이 대화도 이 대화 니가 차례 치투요 말했어 삼대 준비 가수 때니 이 가발라 때니 이 대화라 때니 차례 치투가 인상 표현계라 좀어서 개봐요 그래서 다른 삼대 수마다 시간이라 개봐 가려 그래서는 아니 와 용수 타봐 아니 좀어서 괜찮니 다 용수 타봐서는 맨날 삼대 시비 가수 교인 개발 개갈래 때니 가서는 차바다 트위다 뮤비 사토바와 삼대 순비 가수 오늘 대화도 요르와 아니 인지선 교인 개갈래 세디 차바 트위디 요르와 인지선이 대기 때문에 용수 타마도 개발 요래스 다 이디 이마데요 아니 데 시스템 두와 콩당이 삼대 대다 개발양 두와 수송대 지게도 삼대 당부당 삼대 니비 개발 지역에서는 매바 띵에서 용수 정보서 개발 요래스 삼대 니바다 순발라 개발 지역에서는 매바 펜도 용수 조모도 개발이었어. 삼대 순바당 시발라 개발 지역에서는 매바 용수 다바 조비 개발 유도 시수 소다 되겠습니다. 간다 삼대 시기 예라 미다와 요와 마세 남도 미다와 양들이 요래 소다 디 그든 딘드로지래서. Now we have these four concentrations, and so what are the differences between these four? So between the first and second concentration, then we have a difference in the sustaining branch, because on the first concentration, the single pointedness, the stabilization, the single pointedness is not completely perfected. It's not perfected. Whereas on the second concentration, it is perfected. And why? Because on the first concentration, we still have applied thought and sustained thought present.
and those cause some disturbance. Whereas on the second concentration, there's freedom from applied thought and sustained thought. So that's the difference between the first two. The concentration, the stabilization being perfected or not being perfected. Between the second and third concentration, there is a difference in the benefit branch, because on the first concentration, on the second concentration, there's still the feeling of happiness. The niban isumba ba de penye yonso zo zo di dewa ale de something nibi 가수 대화다 이 대화 네가 요로 something 숨비 가수 이 대화다 이 대화 네가 차례 주니 대화 장가지 요로 대화디 유시고질라다 이대 막하시다 되게 좋아하네 거. So again, it was on the second concentration, there was this happiness as well as mental happiness, whereas on the third concentration, it's just this happiness without attachment to mental happiness. So that's why the benefit branch is completed there. So there's a difference in the benefit branches being completed or not completed. Between the third and the fourth concentration, then we have simply being completely purified, purification being completed or not. So on all the three lower concentrations, the concentrations are not completely purified. Purification was not complete because they had at least one of the 8 faults, whereas the fourth concentration is free from all of those 8 faults, which we just went over. And again, that was on the third concentration, where there's still the feeling of happiness present, and the fourth concentration is free of that, together with all the other faults. So it has the completion of purification. It's completely purified. And again, this is why it's called the immovable ground, the unmoving ground. So there's a difference. Of course, there is a difference where we're going over all those different branches between the 4 concentrations. There is a difference in their branches. But here we're really talking about the difference in sort of the meaning, the meat of the different concentrations. And that's the difference where we can read, continuing on in the text. The compendium also discussed the differences between the levels. What is the difference between the first and the second concentration? The difference is that the meditative stabilization is complete. What is the difference between the second and the third concentration? The difference is that the benefits are complete. And what is the difference between the third and the fourth concentration? The difference is that the purification is complete. So today's introduction to the actual concentrations is completed here. And if there are any questions, please let's have a question and answer session starting now. You mentioned this is an introduction. So does that mean everything that you've kind of gone over today will be going over in more depth when we go back to the Lamrim? So when we go back to the actual heart of the Lamrim text, the actual Lamrim text, then we're going to encounter a lot of the terms that come up. Actual concentration, the branches of the actual concentrations. So when those terms come up, because of today's introduction, then you'll be able to kind of combine what you're seeing there with what you heard today, and you'll understand better what it's talking about. Oh, sounds good. Thank you. Thank you. I have a question. Can Geshe please relate what we've been discussing today to
the 5 paths, is this process then taking us from the preparation path to the seeing path? Dealing with Geshe, any something mushi, long not until the kola some down the pena, Jorlom ne Tonglom Bala Joa Chikingi on because again, Chaggy base kind of long not until 어두신데 다 전초와디 야구리다 디가스나 다 삼등기 무시 수명 무시 세제로 다디 년도lam 랑제lam 티징람 순가당디 제와 요레스 답변은 막이 람가 나니로와 졸럼 내가 수로와 졸럼 년도의 졸럼 랑제기 졸럼 티징 졸럼 졸럼 내가 수 아니지 담에 차가 답변 년도에나 가사 담에 다 근데 도르스는 졸럼 내가 수디 토병디 아니 년도당 무시 가로라 때바스 다 티징이 졸럼디나 삼등 무시라 때문에 토고게 년도의 당랑제 년도의 졸럼디 something nyatola tine toba o dindegi ta geji lendi jorom nyasu ti nyewa ko ta tolam nyasu tijing tolamdi oni something shibi mushi la tine tokores ta nyindegi tolam de ranje nyindegi tolamdela something nyato da mushi jiril tine toba yores o ranje tine tolamdi ani ka something mushi la tine toba ta golam nyasu tine dewe janta tijing golam nyasu ta samsu gehala ta nyamba shane 아니 야 진짜 지 미디 좋다 지 시리즈도 방어해들라더니 삼수 개가게 되는 다 탑시시니 조회한 것도 수고 그래서 고름 것들라 아니 년도 고름 내가 수있는다 지 시즌무시 모토비다 신다 아니 가리게 뒤라 아니 냐바샤네 되니 가서 요거 방에 뭐 행기 방에 어딘지 수요 거래서 티치도 다 람마를 나나다 티 삼수 계기다 무시티 다 냠내 티치바티 So what these different types of concentration, so again we have the meditative stabilizations and the formless realm meditations, and we have the actual concentrations of all these 8 different types altogether, or meditative stabilizations, for formless realm meditations. These are acting as the basis for the paths to be generated. These are like the mind basis, the mental support, you could say, the mental supports for the paths to be generated. So they are active, or they're parts of the paths of all 3 of the different vehicles, the hearers, solitary realizers, as well as the great vehicle Mahayana, the Bodhisattva vehicle. So we have, when a practitioner attains the path of preparation, for hearers and solitary realizers, it's independence upon or with the support of either the access concentration or an actual concentration. For a practitioner in the Mahayana, the Bodhisattva vehicle, it's necessarily with the support of an actual concentration. Likewise, moving to the path of seeing, it's with the support of an actual 민두당 랑지여와 민두의 통람들라 무시다 니도 찌릴라 때봐요 랑제들라 무시다 때봐 잡아지 다섬 티징이 통람이나 다 섬대 12 무시는 예가 된거 Shiba. 섬대 12 무시다. So when we get to the path of seeing, for a hearer, it's possible for them to attain the path of seeing with the support of either access concentration or an actual concentration of any of the 4 concentrations. And so again, you have different individual practitioners that it could be any of those different states that they have as their support for different practitioners, right? Then you have, for a solitary realizer, they would have to have an actual concentration of one of the 4. And for the bodhisattvas, then they necessarily, for attaining the path of seeing, have the 4th concentration, the actual concentration of the 4th concentration state. And so these meditative concentration states are all coming into the discussion of the paths by way of being the supports for the paths. And then when someone, for instance, again, on the Bodhisattva path of meditation, they rely on all the different concentration states to develop the qualities of the Bodhisattva. And
야 CCD maybe go 니들 into. 니들 CCD 라테네들이 람스 문도치 투어 말했어. Yes. So it was so the bodhisattvas rely on all 8 the meditative actual concentrations of meditative stabilization as well as of the formless realm meditations to generate their paths and their qualities, whereas the hearers, they cannot generate a path with independence upon or with the support of the 8th, which again of the 4th of the formless realms, which is the peak of existence. That so the hearers would not use that as basis, but the bodhisattvas use all 8. Thank you. Kishla tikafa azu Sunday shiri kewachila lentugure kewachila ditutugu na ya kewachini chi shugul if shetugaina. 어때? So dude, 저희지. 우리 개와 칭칭. 뭐 개와치랑 좀 시가 투구래 야 개와를 거기서 치거든. So the question is a person able to in one lifetime generate all 4 of the concentrations, or is it that they do it sort of consecutively over multiple lifetimes? 또뒤 가스나 다 삼대 시당 수매 시세대 개와를 저물 개와 찌가라 빼는 대비 지당 삼대기 시디 수검이 있으면 수매기 시디 다 수검이 있으면 이는 대비 강사지 미정지기다 곰 때문에 신내절을 하동제라더니 열동 곰이 삼대 되는 삼대 당고더니 니와 수와 시와서 시제버도 그 개와 찌고로 저통에 요래스 무슨 개와를 고마레스 어떤 이러시고. So just to answer the question briefly, then we have again the 4 concentrations that are meditative concentrations and the 4 of the formless realm concentrations. The 4 of the 4 concentrations that are meditative stabilizations are the form realm, and then the formless realm ones are the formless realm. But a person, like a human, in the desire realm, human beings are in the desire realm. By practicing meditation, first they generate serenity, they generate a union of serenity and insight, and they go through this process. Then they generate the access concentration of the first concentration, and they generate the actual concentration of the first concentration, and they continue on, and they can develop all of these concentration states within one lifetime. So it is not necessary to do it over the course of multiple lifetimes. It can be done in one. I don't know if this is completely related, but when someone says they have renunciation, does that mean they have the first level of concentration that has decided against the faults of the desire realm? The draw you know how was in young and in Nejun say the Nejun Gila gave us any something downward the Toby tak rebes, you mean Nejun gave a long something downward Togo rebes, Kansana the Tobe Nimiklan Mikwadi the Nejun get in the Marawa Redwas. 당 예중당 3대 때에서 로가로 샤워했어. 이 3대 중에도 배는 되발라 배 차상은 이미다고 말했어. 되비기 때문에 가서 차비 차바줘라. 되발라 되비 되생문주 와서 tinde지. 다 딜라 예중고 뭐 치료비에 되베 3대 무시다 수명무시 좀 있더니 배게 버도 아니 타바 톱선남 되니 양 타발라 로다 긴디네 거의 뭐랬어. 예중세대다 아니 가서나지 코알라 예바 중화스 코아티니 카와키는 닝밤 씁니다. 3대 무시라 닝밤이 왔다와. 수명무시라 닝밤이 왔다와 tinde지리고 그랬어. 예중세대 다토 시즌이 만남에 버도 가와요네요. 아니 배 닝고 중세점에 섬에 섬은 코연디 3대 무시당 수명무시라는 배 나서 배 시우시티 따에 초과진 로디 뭐 말했어. 중대 섬을 좀 말겠나? 근데 전에 이내 예중집이 통해 3대 무시 용에다 요랬어. 이내요 3대 예중 고민인데 아니 3대 무시라더니 촉법지 마틴데 말했어. 와 3대 무시 수명무시디 치료비 줄라에 요래 예중 요 말 왔어. 근데 전에 코니 람가 도단디 데스 로아레스. So there is a difference between renunciation and the concentrations, or the first concentration. And there's sort of a different pathways to developing them and different. So there's the difference is this. And the first concentration, one is looking at
the disadvantages, or one has, already actually at the actual concentration, they're free of attachment to the desire realm. But this means that they've seen the disadvantages or the faults of the desire realm only, or they've at least seen the faults of the desire realm, and they've been able to be free of the sort of manifest craving and grasping at desire realm pleasure, the desire realm. And this is different from renunciation. Why? Because renunciation is something where one sees the disadvantages and the faults of all cyclic existence, all samsara. So that means that any of these 8 concentrations, they also see the faults of those. So they see the faults of everything from the first concentration up to the peak of existence, and they have no desire, wish for any of them. So someone who's not a Buddhist could generate these 8 concentrations, the 4 concentrations and the 4 formless realm concentrations, but they still might give rise to some wrong view, like thinking that it's liberation. Whatever concentration they've attained, they think that that's liberation. So they can have these kinds of wrong views. And the person who develops renunciation, it's possible that they then generate the concentrations by meditating on renunciation, or sort of having, going through the process of having generated renunciation and then giving rise to these meditative stabilizations, meditative concentrations. But they're sort of distinct from each other, and having one doesn't necessarily imply having the other. Thank you. Geshe nye tuwa chikin. Di karfa, ngazu tandu lam shida an tanda di samden de dewa khande chiyore. Kisi samden, kisi cholam da goglam chewara china an samden shiwa ngawali shiwa liya le dugore khande ina di dewa rachi. So this question is kind of similar to an earlier one about the relation between the paths and the concentration. So, but specifically, like asking more about, like, more specifically the path of accumulation or the path of preparation. Where did these concentrations come? 무슨 다다 인다 뒤에 그런 게 다지 치와지 당당서와 다 지와디 나나 다가서 뭐지 라무 안테네 지가 당 테네 지 삼대시 도야 마치 람리레 야주디 삼대 당원이 와 줘야게 되는 뭐 튜마디 용구를 했습니다. 치와디래도 와 근데 전에 뒤 라무가 줘야 당 삼대시 줘야디 백코랑 데스 로가레스 라무 고면디 아니 지가스나 소람 조람 통람 고람 숨 고면디 그런 게 미과에게 아니지 톱자 타도들 미네다 뒤 종직이 되니 대선 공부시라 순간에는 콜롬비아 공부들과 디라 솔롬 코랑기 내가 소야 되니 3대 시가 용그랬어. 와 솔롬 파시아니 남도 마시고 내가 소야 3대 시가 용그랬어. 소매 시가 용그랬어. 그래서니 3대 시당 소매 시당 남무간이 두순이 베냐마디 용어야 말았어. 3대 시도 소매 시디 남과 많이 줄라야 요랬어. 와 람시가 세르조다 남바 디야 람슈 강사 미주 삼발로 장 사주 딘데지라도 용투에 내려와서 무슨 군이 남과 조단들로 와레스. So in general, there's no direct correlation between the development of the 5 paths and the development of the 4 concentrations, or the 4 formless realms. They're related, because for someone to develop, for instance, if someone's meditating in the path of meditation, they're on the path of meditation and generating that, then they're going to be generating, a lot of the wisdom of hearing, thinking, and meditating, and using that to increase their qualities and to continue to develop the paths. But when it comes to talking about the 4 concentrations, well, they already have been developed at the path of accumulation. So they just continue to use them when they're in the path. By the time they're at the path of meditation, they'll continue to use the different concentrations. But they could have been developed earlier at the path of accumulation already. And
non-Buddhists who don't generate any of the 5 paths, they wouldn't have any of the 5 paths in their continuum. They could have the 4 concentrations or the 8, all of the 8 concentrations. So the process of generating them is different, but on the paths, or as one is developing the 5 paths, the 4 concentrations and the 4 formless concentrations are utilized. 도체나. Okay, 다 잠시야. so we'll stop here for today. 예, 주지 면도 담아 리라 리시 니데 gemba. 산제 신라 면에 부와이 저게 남다 신라 최바 주 예담 고로라나 면다네 가네 개와디 개우 그 소놈 이시 소도시 소놈 이시 대충 담바군이 도바쇼 나스 투지체 굿나잇 도체나 길라. 나스 투지 Tuchushe. Thank you. 아이 투지 Thank you. Thank you. Yes.